Hi everybody. Let's walk a little bit today in the South Street Seaport. Hoy vamos a caminar un poco en el South Street Seaport, aquí en el Bajo Manhattan. Alright, so this place over here is called Peg Slip. Este parquecito aquí se llama Peg Slip. Vamos a chequearlo un poco. Alright. Over there you have the FDR, and across the East River and Brooklyn across the river. Ahí tenemos la autopista, el FDR. Ahí está el Río del Este y enfrente está Brooklyn. All right. Look at this architecture from 1873. Mira esta arquitectura aquí del 1873. All right, so let's keep walking. Look how beautiful the restaurant over here in Front Street. Mira qué bonito ese restaurante ahí en Peg Slip in Front Street. Aquí in the South Street Seaport. And look at the architecture from the 1800s. Y aquí se pueden ver la arquitectura de los 1800. All right, beautiful. All right. So over here you can see the cobble street. Aquí pueden ver las piedras, las calles de piedra aquí abajo. All right, vamos a ir caminando. All right, so this is Bigman Street over here on Front Street. Esta es Front Street and Bigman Street. Aquí en South Street Seaport. And this is the Fulton Market. That used to be a fish market back in the days. Y esto era el Fulton, la marqueta de Fulton, donde vendían pescado en los tiempos de antes. All right, so let's keep walking.
Look at the architecture. Mira la arquitectura aquí. De los 1800. This is Cannon Walk. Look how pretty the restaurants. Mira qué bonitos los restaurantes aquí. And that's the South Street Seaport Museum. Este es el museo aquí de South Street Seaport. Alright, so let's keep walking. Vamos a ir caminando. Alright, now we're gonna cross the street to the seaport to see the ships. Ahora vamos a cruzar la calle para ir al South Street Seaport para ver los barcos. All right. All right, this is South Street Seaport. This is Pier 17. Este es el South Street Seaport, este es el muelle 17. Y ahí en el muelle 16 tenemos este barco donde la gente puede montar como un museo para ver cómo eran los tiempos de antes. And over here in Pier 16, you could board this ship. It's like a museum ship, like to see, you know, how the whole thing was back in the days, in the 1800s, over here in New York City. Y aquí está enseñando cómo eran los muelles antes en la ciudad de Nueva York.
So people are going to see the tour of the museum inside the boat. Ahí la gente van a ir a ver el museo dentro del bote. All right. So remember, if you like my videos, please give me a like, share, and subscribe to my channel. Acuérdense, si les gustan mis videos, dame un like, compartan y suscríbanse a mi canal. Gracias. All right, that's the Ambrose boat. Ambrose. So here, that's Pier 17, where they have restaurants and a beautiful view of the Brooklyn Bridge. Y ahí tenemos el muelle 17, donde hay muchos restaurantes y tiendas y una vista bella del puente de Brooklyn. Aquí tenemos el barco Ambrose. So right across the river, you see downtown Brooklyn. Ahí en frente del río del este pueden ver el Bajo de Brooklyn. All right. Once again, the Ambrose and the other ship behind it. All right, so this is Pier 17, where you have the restaurants and the stores. Aquí tenemos el muelle 17, donde están los restaurantes y las tiendas. All right. So remember to let me know in the comments if you want me to visit any place over here in New York City. Acuérdense de dejarme saber en los comentarios si quieren que vaya a visitar alguna parte de Nueva York donde ustedes quieran que yo vaya. Gracias. So over here you can see a beautiful view of the Brooklyn Bridge. Aquí pueden ver una vista bella del puente de Brooklyn. Alright, so this is Pier 17. Aquí tienen el muelle 17, la gente descansando y relajándose aquí. Ahí enfrente está Brooklyn. So over here you have Pier 17, everybody relaxing over here. And then across the river, the East River, you have Brooklyn. And this is the Brooklyn Bridge. Y aquí tenemos el puente de Brooklyn. Y atrás, el puente de Manhattan. Y más atrás,
El puente de Williamsburg. So over here you have the Brooklyn Bridge, behind the Manhattan Bridge, and in the back, the Williamsburg Bridge. All right. And this is a view of downtown Manhattan from here. Y esta es una vista de Bajo Manhattan desde aquí. All right. So until next time, hasta la próxima, à la prochaine fois, au revoir.